Everyone, welcome to our channel PGTRB Zoology class. So, இன்னைக்கு கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, first unit, the classification. Okay, so first என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா, classificationல 3 type உண்டு, isn't it? So, one is natural classification, artificial classification, and the practical classification, isn't it? அதில் first one தான் பார்த்துட்ருக்குறோம், natural classification. So the classify the animals by using the following characters, isn't it? So சில characters வச்சு நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம், அந்த அனிமல்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், வகைப்படுத்துகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன அப்படின்னா புறத்தோற்ற அமைப்பு. ஓகே, புறத்தோற்ற ஒற்றுமைகள். ஸோ மார்ஃபாலஜிக்கல் சிமிலாரிட்டி, தென் காமன் ஆன்சஸ்ட்ரி. ஓகே, ஸோ மூதாதையரோட பண்புகளை வச்சு. ஓகே, then next one is the level of organizations. Okay, so on the level of organization, அந்த உறுப்பு மண்டலங்கள் இதை வச்சுட்டு we can classify the animals. Okay, so அதை வச்சுட்டு பிரித்தோம். Then next the symmetry and the germ layers. Okay, number of germ layers. Symmetry na enna, what is called that symmetry? So body of an organism. So the arrangement of body of an organisms, that is said to be what is called that symmetry. Okay, then germ layer during the embryonic development, so it has formed a 3 layer. Okay, embryonic develop ஆகும்போது அதில் 3 லேயர்ஸில் இருந்து எக்டோடோம், எண்டோடோம், மீசோடோமில் இருந்து என்னென்ன உறுப்புகள் உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு தான் என்ன அப்படின்னா வந்து அண்ட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஜெர்ம் லேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து சீலோம் அண்ட் த செக்மெண்டேஷன், தட் மீன்ஸ் மெட்டாமெரிசம். ஓகே, சீலோம் அண்ட் மெட்டாமெரிசம் அண்ட் நோட்டோகார்டு. ஓகே, ஸோ இதை வச்சுட்டு அனிமல்ஸை வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஹலோ எவ்ரிவன். ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ சேம் கேரக்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் what is called that the coelom. Okay, so coelom and another one is the segmentation and notochord. Okay, so first the coelom. Okay, coelom is nothing but the body cavity. Okay, so in Tamil udarkulin சொல்லுவோம். Okay, so based on this the body cavity, so the animals are classified into 3. Okay, so one is what is called that acoelomate, pseudocoelomate and eucoelomate. Okay, so acoelomate, pseudocoelomate and eucoelomate. Okay, so acoelomate means the absence of coelom. Okay, the body cavity which is absent means that is said to be acoelomate animals. Okay, for example flatworm. Okay, so this flatworm is come under the phylum Platyhelminthes. Okay, then pseudocoelomate. Okay, so போலியான உடற்குழின்னு சொல்லும். ஓகே, ஸோ உடற்குழி அற்றவை, போலி உடற்குழியுடையவை, உண்மையான உடற்குழியுடையவை அப்படின்னு 3 வகையாக பிரிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ pseudo means false and coelomate means coelom. So the false coelom, so which are the animals are called pseudocoelomate. Okay, so here the mesoderms are formed as skirted pouches between endoderm and ectoderm. Okay, endoderm ku ectoderm ku இடையில, so which one, the what is called that the mesoderm is scattered. அங்கங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செதறி இருக்கும். Okay, so it has 2 layer means in middle mesoderm, isn't it? So this in between the 2 layer, so the mesoderm which are present scattered. Okay, scattered na அங்கங்க சிதறி இருக்கும்.
ஸோ அப்போ அங்கே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அது வந்து உண்மையான உடற்குழி கிடையாது. ஸோ அதனால தான் அதுக்கு 2 லேயர் இருக்குது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் pseudocoelomate. Okay, so the body cavity filled with pseudocoelomic fluid. Okay, so then example for this pseudocoelomate, a roundworm. Okay, then next eucoelomate. So eucoelomate means so உண்மையான உடற்குழி இருக்கும். Okay, so u means true, coelomate means a coelom or body cavity. ஸோ உண்மையான பாடி கேவிட்டி உடற்குழி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அனிமல்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா eucoelomate animals. Okay, the body cavity filled with coelom. Okay, so that is said to be eucoelomate animal. Okay, then based on this eucoelomate, the formation of coelom. So based on the formation of coelom, so which is classified into 2 types. Okay, so one is schizocoelomate and enterocoelomate. Okay, schizocoelomate and enterocoelomate means the body cavity formed by the splitting of the mesoderm. Okay, so this is the outer layer ectoderm, then middle layer endoderms. In between the 2 layer a space are there. Okay, so this is known as the early mesoderm. Okay, so this is the mesoderm which is early mesoderms. Okay, ஸோ அதாவது அந்த மீசோடம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜில் இதை எடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால தான் அதில் 2 லேயர் இருக்குது. ஒன் இஸ் எக்டோடம் அண்டு எண்டோடம். ஓகே, தென் the mesoderm are splitting. Okay, so splitting mesoderms, here the scatterly present the cells and so these are splitting. Okay, so அங்கே என்ன ஆகுது, 2 உடைய ஆரம்பிக்குது. Okay, then the splitting mesoderms is developing into a coelom. Okay, so coelom, so it has a coelom வந்து form ஆயிடுது. Okay, coelom means the body cavity வந்து form ஆயிடுது. Okay, same likewise in the enterocoelomate. Okay, enterocoelomate means the body cavity formed from the mesodermal pouches of Archenteron. Okay, so which is originated from the where the mesodermal pouches of Archenteron regionsல இருக்கக்கூடிய பகுதியில இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது. Okay, ectoderm, early mesoderm, in the middle of the 2 layer early mesoderm and endoderm cells. Okay, then next the early mesoderms is increase in size. Okay, finally it will be split into 2. Okay, so அது உடஞ்சி 3 layers வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுது. Okay, so developing the coelom, body cavity வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அந்த பாடி கேவிட்டிக்கு தான் என்ன பேர், coelom அப்படின்னு பேர். ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஸோ this is the coelom. Okay, so based on the coelom, this first the class animals are classified into 3. Then based on the formation of coelom, this is classified into 2. One is isocoelomate and enterocoelomate. Okay, so then next the segmentation of the notochord. Okay, segmentation and the notochord. So first we'll see the segmentation. In some animals the body is divided into the series of repeated units. Okay, so சில ஆர்கானிஸத்தோட உடலை பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எப்படி இருக்கும், சின்ன சின்ன கண்டங்களாக வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த பிரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கண்டத்துக்கும் பேர் என்ன அப்படின்னா வந்து what is called that segment. ஓகே, ஸோ அந்த ஒவ்வொரு கண்டங்களுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா segment. ஓகே, then so which is seen in annelids. Okay, annelids, earthworm is an example for annelids. Okay, so first here the body starting from the first segment mouth, that is end with anus. Okay, so the body has cylindrical but the body has segmented. Okay, so each and every unit is called segments, so repeated units. ஓகே, சின்ன சின்ன கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு, அதுக்கு பேர் தான் என்ன, கண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம், செக்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இன் annelids. Then arthropods. So arthropods means arthro, that is arthro means
what is called that arthropods. Arthro means a joint. Okay, so poda means legs. Okay, so all joint leg animals come under the phylum Arthropoda. Okay, so here the segment may look different, has different functions. Okay, but here எங்கேயும் என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஆர்கானிசம் வந்து அதோட கண்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. பட் அங்கே இருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அங்கே எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக யூனிட்டாக சின்ன சின்ன யூனிட்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது. அதுக்கு பேர் செக்மெண்ட்னு சொன்னோம், isn't it? பட் இங்கே என்ன அப்படின்னா வந்து ஒன்று ஹெட்டு, தோராக்ஸ் அண்ட் அப்டாமென்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியாக வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. தலைப்பகுதி, நடுப்பகுதி, வயிற்றுப்பகுதி, இந்த மாதிரியாக 3 பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டு அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இங்கே எல்லாமே ஒரே மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி segment contains the setae. Okay, so this is what is called that integral structure. Okay, so இந்த மாதிரியான ஒரு structures இருக்கும். So that is known as setae or seta. Okay, so which is used for the locomotion. Okay, so here the head, thorax and abdomens இருக்குது. So இது what is called that which is seen in arthropods. ஸோ இந்த மாதிரியான அமைப்பு எங்கே காணப்படுது அப்படின்னா ஆர்த்ரோபோடாவில். பட் அனிலிடாவில் ஒரே மாதிரியான கண்டங்கள் மட்டும்தான் காணப்படுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த செக்மெண்டேஷன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் த நோட்டோகார்ட். ஓகே, ஸோ த நோட்டோகார்ட், what is mean by notocard? So notocard, the animals which possess the notocard at any stage of their development, they are called a notocard. Okay, so at any stage of their development. Okay, so the animals which possess the notocard at any stage of their development are called notocard. Okay, so எந்த ஸ்டேஜ்லனாலும் சரி, எந்த ஆர்கானிசமாக இருந்தாலும் நோட்டோகார்டு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் what is called that, எந்த அனிமல்ஸில் வந்து நோட்டோகார்டு இருக்குதோ அந்த இதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர், what is called that கார்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ த அனிமல்ஸ் which possess the notocard at any stage of their development. ஓகே, அதோட வளர்ச்சியில் எந்த ஸ்டேஜில் வேணாலும் இருக்கலாம். அப்போ எந்த ஸ்டேஜில் நோட்டோகார்டு ஃபார்ம் ஆகுதோ ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன, அந்த அனிமல்ஸ்க்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கார்டேட்ஸ். ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் presence and absence of the notocard. Okay, presence and absence of the notocard, which is classified into two. One is chordates and another one is non-chordates. Okay, so what is mean by chordates? The presence of backbones. Okay, so all the animals are said to be what is called that chordates. Okay, so based on this is classified into three. So urochordates, cephalochordates, pisces to mammalia. Okay, then next one is the non-chordates. So non-chordates means the absence of backbones. So this phylum which is seen in the Porifera to Hemichordata. Okay, so Porifera to Hemichordata. Okay, so first is the chordates is further classified into three. One is urochordates. Urochordates is otherwise known as tunicata. Okay, tunicata nu peru. So inge tail and cord. Okay, so notochord present in the tail region. Okay, for example fishes. Okay, so fishes. And next one is the cephalochordates. Cephalochordates, cephalo means head, chordates means cord. Okay, so headல இருந்து நோட்டோகார்டு ஃபார்ம் ஆனிச்சு அப்படின்னாலும் அதுக்கு பேர் என்ன, cephalochordates. Okay, so example fishes. Then the cephalochordates, the fishes to mammalia. So fishes to mammalia, what are they? Classes, first starting from fishes, then second one what is called that fishes to mammalia. So fishes, amphibia,
aves, reptiles, and the mammalia. So totally 5 classes are there. So fishes means all fishes come under the class fishes. Okay. Then amphibia is the irrevolvi. Okay. So irrevolviக்கு எடுத்துக்காட்டு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் தவளை, isn't it? Frog come under the class amphibia because it will living both water and land. So these two characters which is seen in the amphibia means that is said to be what is called that amphibia. ஓகே, அதாவது நிலத்தில் வாழக்கூடிய பண்புகளும் நீரில் வாழக்கூடிய பண்புகளையும் பெற்றிருப்பதனால அந்த உயிருக்கு என்ன பேர்? ஆம்ஃபிபியா அப்படின்னு பேர். ஏவ்ஸ், ஸோ ஏவ்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து பேர்ட்ஸ், ஆல் பேர்ட்ஸ், பறவைகள் எல்லாமே அதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னா வந்து ஏவ்ஸ். ஓகே, கிளாஸ் ஏவ்ஸ். ரெப்டைல்ஸ், ஸோ ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாமே எதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னா த கிளாஸ் ரெப்டைல்ஸ். அண்ட் த மெமாலியா, ஸோ த மெமாலியா, ஸோ மம்மே கிளான்ஸ். ஓகே, ஸோ பாலுறுப்பு அதில் இருக்கிறதுனால ஸோ அது எதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னா வந்து பாலூட்டிகள், அனைத்து பாலூட்டிகளும் எதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னா மெமாலியா. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த what is called the segmentation and the Notocard. Okay, so can you understand this? Thank you very much teachers and students, and next we'll see the next class. Okay.